So children, today we are going to see lesson 6 in our English class, The Accidental Tourist by Bill Bryson, Anglo-American author. This is in your book, page number 168. Accidental Tourist by Bill Bryson. Here, this is very interesting lesson. Okay. What will happen in our day-to-day daily life? That's a lesson. In our life, we have friends and ourselves also. Sometimes we forget many things, and sometimes we did miss in that any activity. ஒரு எடுத்துக்காட்டுல ஒரு காய்கறி வாங்கிட்டு வரோம், கட்டப்பை எடுத்துகிட்டு போகணும், ஆனாலும் கவரில் மறந்துட்டு கவரில் வாங்கிட்டு வரோம். பாதியில் வந்து இந்த கவர் வந்து உடஞ்சிருச்சு, கீழே விழுந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? யோசிச்சு பாருங்க. அந்த இடத்துல ஒரு சுச்சுவேஷன் எப்படி வந்து இருக்கும்? இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன இன்சிடெண்ட். லாக் கதவு திறக்கிறோம், கீ வந்து லாக்லேயே மாட்டிக்கிச்சு, திறக்கவும் இல்லை, சாவி வெளியே வரல. அப்போ அந்த ஒரு நம்மளோட சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கும்? ஓகே, இதெல்லாம் வந்து சம்டைம்ஸ் பார்க்க காமெடியாகவும் இருக்கும், சம்டைம்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமாகவும் இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம சம்டைம்ஸ் நம்ம பேக்கில் வந்து ஜிப்பு வேகமாக திறப்போம், ஜிப்பே பிஞ்சிட்டு வரளவு திறந்துருவோம். அப்போ சிரிக்கிறதா, இல்லை ஐயோ இப்படி பண்ணிட்டோமேன்னு கஷ்டப்படுறதா? இந்த மாதிரி எடுத்துக்காட்டு, திடீர்னு நமக்கு எக்ஸாம்னா மொதல் நாள் வந்து நம்ம ஸ்கூலில் வச்சுருக்க புக்கெல்லாம் வீட்டுக்கு கொண்டு போய் வைக்க சொல்லுவாங்க. அப்போ கை நிறைய புக்கை தூக்கிட்டு போய் கஷ்டப்பட்டுட்டு வீட்டுக்கு போவோம். அப்போ நம்ம சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கும்? கிளவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரியும், நமக்கு புக்கு எடுத்து தான் போக சொல்லுவாங்க, எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம். ஆனால் நிறைய பேர் என்ன வரும், அப்போ தான் 10 புக்கு 15 புக்கு பேக்கில் வைக்க முடியாமல் வச்சுட்டு கையில் கொஞ்சம் வச்சுக்கிட்டு தூக்கிட்டு போவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அப்போ அது கீழே விழுகும். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து பார்க்க காமெடியாக இருக்கும், ஆனால் அந்த இடத்துல அனுபவிக்கும் போது அனுபவிக்கிறவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ எந்த ஒரு செயல்லையுமே ஏதாவது ஒரு தப்பு நடக்கிற மாதிரி அந்த பில் பிரைசனோட இன்சிடெண்ட். He is a globetrotter. Globetrotter, what is the meaning of globetrotter? Who travels often far away places. Okay. So, we will go to the lesson. Page number 168, children. Of all of the things I am not very good at, living in the real world is perhaps the most outstanding. I am constantly filled with wonder at the number of things that other people do without any evident difficulty that are pretty much beyond me. Can't tell you the number of times that I have gone looking for the lavatory in a cinema, for instance, and ended up standing in an alley on the wrong side of a self-locking door. My particular specialty now is returning to hotel desk 2 or 3 times a day and asking what my room number is. I'm short, easily confused. So, Bill Bryson. Okay. ஸோ இவர் அன்றாட வாழ்க்கையில் இவர் சந்திக்கிற பல குழப்பமான சூழ்நிலைகள் தான் இந்த பாடத்தில் அவரே சொல்கிறாரு, ஆத்தரே சொல்கிறது. ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு குழப்பத்தை உண்டாக்குறாரு. ஓகே, ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு சின்னதாக சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள். ஸோ ஐ எம் நாட் பர்ஃபெக்ட் இன் எனிதிங் இன் திஸ் ரியல் லைஃப். ஐ எம் சர்வைவிங் இன் திஸ் ரியல் லைஃப். இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு சர்வைவ் according to me. To survive in this world, it's very difficult. Why? Even in small things other people will do very neatly, genuinely, but I can't. For example, finding restroom in the cinema theater and opening the door, push pull இருக்கும், எந்த பக்கம் தெரியாமல் அப்படியே வந்து நிற்கிறது, ரொம்ப தூரம் இழுத்துக்கிட்டு, அந்த மாதிரி இடம். As well as very non-social one. What is that? Many times I went to that hotel, but I forgot my room number. Often I'll ask to the receptionist, what is my room number? So like that things,
I confused myself. I got confusion easily. Who? Bill Bryson. I was thinking about this the last time we went a family on a big trip. It was an Easter and we were flying to England for a week. When we traveled at Lagoon Airport in Boston and were checking in, I suddenly remembered that I had recently joined British Airways frequent flyer program. I also remembered that I had put the card in the carry-on bag that was hanging around my neck, and here is where the trouble started. So what happened? We planned to go a picnic, like a big trip to England. So we reached the Boston Logan Airport. So we are ஒரு என்ட்ரி ஆகிறதுக்காக வெயிட் பண்ண. They are waiting. We and myself and my family are waiting. At the time only I remembered I got British Airways frequent flyer program card. So those who are flying frequently, they have some discount. So at the time only I remembered that. But that is in my bag. That is in my shoulder. So I remembered I want to take the card. At the time only, what happened? See, what trouble started. The zip on the bag was jammed. So I pulled on it and anchored at it with grunts and frowns and increasing consternation. I kept this up for some minutes, but it wouldn't budge. So I pulled harder and harder with more grunts. Well, you can guess what happened. Abruptly, the zip gave away. The side of the bag flew open and everything within, newspaper cutting and other lost papers, a 14-ounce tin of pipe tobacco, magazines, passport, England money, film, was extravagantly ejected over an area about the size of the tennis court. So what happened? Did you understand? Yes. So he wants to take the card. He tried to open his bag, but what happened? The zip was jammed. He can't. So shake the zip here and there. நம்ம கூட மெதுவாக இங்கிட்டு ஆட்டி ஜிப்பை திறப்பாங்கன்னா அது மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு என்ன பண்ணார் அவர்? ஜிப்பை திறக்க முயற்சி பண்ணார். பட் நத்திங். He continued, but the zip is not opened. But he showed his all the grunts. ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சக்தியோடு என்ன பண்ணாது? ஒரு என்னது ஒரு அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு இழுக்கிறார். வாட் ஹேப்பன்? இந்த ஜிப் கேவ் அவே. ஜிப் உடஞ்சி வந்துருச்சு. என்னாச்சு? அந்த பேக்கு திறந்து அப்படியே அது ஃபோர்ஸில் அந்த பேக்கில் இருந்தது எல்லாம் அப்படியே கீழே தள்ளி விட்டார். வாட் ஆர் த திங்ஸ் ஆர் தேர்? நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங்ஸ், அவரோட டாக்குமெண்ட்ஸ், டொபாக்கோ, அவரோட பாஸ்போர்ட், கடவு சீட்டு, ஓகே, அண்டு இங்கிலாந்து அமௌண்ட், ஆல் த திங். ஓகே. Extravagantly means excessively. Fully, that is fully on the row. See here, இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக எல்லாமே கீழே விழுந்தது. I watched drumstick as a 100 carefully sorted. I watched dumbstruck as a 100 carefully sorted documents came raining down in a fluttery cascade, coins bounced to a variety and noisily oblivious, and the now lidless tin of tobacco rolled gracefully across the concourse, discovering in it content as it went. ஸோ காயினில் கீழே வந்தால் கொஞ்ச நேரத்துக்கு வீட்டில் பிளேட் விழுந்தால் எப்படி இருக்கும்? அப்படியே சுற்றி 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 இருந்து ஸ்டாப் ஆகும். அந்த சவுண்டு இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி எம்டி டொபாக்கோ டின்னும் அந்த சவுண்டு கொடுக்குது. அங்கங்கே போன காயின்ஸும் அந்த சவுண்டு கொடுத்துட்டு ரொம்ப என்னது அந்த இடத்தையே ரொம்ப ஒரு மோசமான ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஆளாக்கிடுச்சு. My tobacco, I cried in horror, thinking what I would have to pay for that much tobacco in England now that another budget had come and gone.
and then changed the try to my finger. As I discovered that I had cast my finger on the zip and was shedding blood in that lavish manner. I'm not very good around flowing blood generally, but when it's my own, well, I think histories are fully justified. Confessed and unable to help. My hair went into panic mode. What happened now? So I cried. My tobacco புகையிலை. ஸோ இன் இங்கிலாந்து புகையிலைக்கு இன்னும் பணம் செலவிடணுமா அப்படின்னு நினச்சி பட்ஜெட்டை நினச்சி ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். தென் ஒன்லி ஐ ரிமெம்பர்டில் ரியலைஸ் என்னோடய ஃபிங்கர் வந்து ஜிப்பில் மாற்றி கிழிஞ்சிருக்கு. ஐ மீன் இப்போ ரத்தம் வந்திருக்கு. ஸோ ஐ ஷவுட்டட். அதே நேரத்தில் எனக்கு ஐ காட் wound ஆல்சோ. blood இஸ் ஃப்ளோயிங் there. ஸோ அடுத்தவங்களுக்கு பிளட் வரும்போது நம்ம பெருசாக ஃபீல் பண்ண மாட்டோம். அதே இது நமக்கு வந்தால் என்ன பண்ணுவோம், ஐயோ அம்மா கை வலிக்குது கால் வலிக்குதுன்னு ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ என்னோடய ரத்தத்தை பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப பதட்டமாகுது. ஸோ அந்த இடமே ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு. என்னோட அந்த ஜேர்னியே ரொம்ப ஸ்பாயில் ஆகிற அளவுக்கு அந்த இது ஆயிடுச்சு, அந்த சுச்சுவேஷன் ஆயிடுச்சு. கேஸ்டுனா கட் டீப்லின்னு அர்த்தம், டிஸ்கோரிங்னா டிஸ்சார்ஜிங். I was at the point that my wife looked at me with an expression of wonder, not anger or exasperation, but a simple wonder, and said, I can't believe you do this for a living. So, after all the thing, I looked at my wife. He looked at me surprisingly. She didn't get any anger. Okay. And wonder. Okay, but surprisingly he asked, okay, can't believe you, வாழ்றதுக்கு நீங்கள் இப்படிலாமா பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா. பட் அந்த டைம் ஐ காட் மோர் ரொம்ப எனக்கு கஷ்டமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. பட் இதே விஷயத்த மற்றவங்க செஞ்சால் ஈஸியாக அழகாக ஜிப்பை ஓப்பன் பண்ணி கார்டு எடுத்து கொடுத்துருவாங்க. ஆனால் எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குது? சின்ன ஜிப்பை தானே ஓப்பன் பண்ணி என் பேக்கில் ஓப்பன் பண்ண போனேன், இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் நடக்கும்னு எனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறாரு. ஸோ இது ஒரு இன்சிடெண்ட் அவர் சொல்கிறதுல. ஸோ இவர் எது செஞ்சாலும் இந்த மாதிரி தான் நடக்குது அப்படின்றத அவர் சொல்கிறாரு. But I am afraid so. I always have catastrophes when I travel. Once after an aeroplane, I leaned over to tie a shoelace. Just in a moment, someone in the seat ahead of me threw his seat back into full recline and found myself pinned helplessly in the crouch position. It was only by crawling the leg of the man sitting next to me and I managed to get myself freed. Yes, what she said is correct. Why I'm saying no? Many times I got like that incident. இந்த மாதிரி தான் மாட்டிக்கிறேன் நான். எப்போல்லாம் ட்ராவல் பண்ணுறேனோ அப்போல்லாம் எனக்கு இந்த பிரச்சனை வருது. ஸோ வாட் ஹேப்பன் ஒன் டைம், ஜஸ்ட் ஐ sat in the aeroplane plane. I want to tie my shoelace. So I bend. நான் பின்னாடி ஆளில் நினச்சிட்டு முன்னாடி உட்காந்துருந்தவர் என்ன பண்ணுறாரு, அவரோட சீட்டு நமக்குலாம் சீட் புஷ் பேக்கெலாம் இருக்கும், அமைக்கி விட நல்லா ஃபுல்லாக முக்கால்வாசி அளவுக்கு சாஞ்சுக்கலாம். அந்த அளவு மாதிரி சாஞ்சுக்கிட்டார். என்னால் எழுந்திரிக்கவும் முடியுமா? முடியாது இல்லையா? அவரால் எந்திரிக்கவும் முடியல. அந்த குனிஞ்ச நிலையில பரிதாபமாக நான் மாட்டிக்கிட்டேன். ஒரு வாலியாக என்ன பண்ண, பக்கத்தில் உட்காந்துருந்தவர் காலை பிடிச்சி அப்படியே ஒரு உடம்பை பயங்கரமாக நெரிச்சு எழுந்திருச்சேன். ஸோ நம்ம அப்படி மாட்டேன் என்ன பண்ணுவோம், செமையாக சண்டை போடுவோமா, டே என்ன உனக்கு அறிவு இருக்கா அப்படிலாம் கேட்போம். இப்படி பண்ணிட்டே அந்த மாதிரிலாம் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம கேட்போம்ல. ஸோ இவருக்கு மட்டும்தான் இப்படி நடக்குது அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு எண்ணம். இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் நோ. எஸ், உனக்கு கூட இந்த மாதிரிலாம் நடந்திருந்தா ஃபீல் பண்ணிப்பார். அந்த நேரத்தில் கஷ்டமாக இருந்திருக்கும், ஆனால் இப்போ நினச்சி பார்த்தா இப்போ இல்லாமல் நடந்து நமக்கு ஒரு காமெடியாக இருக்கும். ஓகே ஓகே children, we will read our next lesson. So we will read our next continuation in our next class. Thank you.